Hello everyone, welcome back to the 1 minute English lessons. ඉතින් අද lesson එක short lesson එකක්. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට idioms තුනක් කියලා දෙනවා. එදිනෙදා ජීවිතේදී අපිට මේවා use කරන්න පුළුවන් common idioms තුනක් මේ. First idiom, call it a day. Call it a day කියලා කියන්නේ stop working on something. Stop working on something. යම් කිසි දෙයක් කරන එක නතර කරනවා කියන අදහස. හරි? Stop working on something. For example, I'm so tired right now. Let's call it a day. මට ගොඩාක් මහන්සියි දැන්. අපි අදට මෙතනින් නතර කරමු. ඔය වගේ දේවල් අපි කියනවානේ. මට හරිම මහන්සියි අපි අදට මෙතනින් නතර කරමු. හරි? ඔන්න ඔය මේ අදට අපි මෙතනින් නතර කරමු කියන අදහස තමයි let's call it a day කියන එකේ තේරුම වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් I'm so tired right now. Let's call it a day. Second idiom, get something out of hand. Get something out of hand. It means to get something out of control. කියන්නේ අපේ පාලනයෙන් තොර වෙනවා කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් අපේ පාලනයෙන් තොර වෙනවා කියලා කියන්නේ. හරි? ඒ වගේ. අපිට කියන්න පුළුවන් for example, the situation of the country is getting out of hand. The situation of the country is getting out of hand. රටේ පවතින තත්ත්වය පාලනයෙන් තොර වෙලා යනවා. අපිට තව කියන්න පුළුවන් Sri Lanka's economy is getting out of hand. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වය පාලනය කරන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙන. ඒ කියන්නේ පාලනය කරන්න බැරි තත්ත්වයකට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. Getting something out of hand. Third idiom, be on the ball. Be on the ball. Be on the ball කියලා කියන්නේ be quick to react or understand something. ඒ කියන්නේ අපි react කරනවා කියලා කියන්නේ ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ප්‍රතිචාර දක්වනවා හරි ඉක්මනට මේ වගේ යම් කිසි දෙයක් වුණත් හරි ඉක්මනටම අපි ඒ ගැන තේරුම් ගන්නවා. අන්න ඒ අදහස තමයි be on the ball කියන එකේ තියෙන්නේ. For example, she is really attentive to the outside world. ඒ කියන්නේ ඇය හරිම අවධානයෙන් ඉන්නේ මේ අවට ලෝකය ගැන. So she is on the ball. She is on the ball. She is on the ball. ඒ කියන්නේ යාට ඕන දෙයක් ඉක්මනට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යා ඉක්මනටම ප්‍රතිචාර දක්වනවා. Be quick to react or to understand something කියන එක තමයි be on the ball කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ be කියන වචනය වෙනුවට අපිට am, is, are, was, were ඔය වගේ be verbs භාවිතා කරන්න පුළුවන්. She is on the ball. He is on the ball. They are on the ball. ඔය විදිහට am, is, are, was, were කියන be verbs භාවිතා කරලා අපිට මේ be වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි? Alright, that's it for today's lesson guys. Bye bye.